Der Dezemberwind schneidet durch die Straßen von München wie ein Messer. Es ist der Abend vor Heiligabend, und während die Stadt in festlichem Glanz erstrahlt, gibt es Ecken, die das Licht nicht erreicht. Unter der Brücke am Isar-Kai kauert Lena Hoffmann, 31 Jahre alt, zwischen Pappkartons und einer durchnässten Decke. Ihr Körper ist um etwas Winziges gekrümmt, ein Baby, nicht älter als 3 Monate, eingewickelt in Lagen aus allem, was sie finden konnte. Zeitungspapier. Ein altes Handtuch. Ihre eigene dünne Jacke. Lenas Hände sind rau und rissig, die Fingernägel abgebrochen. Einst waren diese Hände gepflegt, sie war Grafikdesignerin gewesen, hatte in einem hellen Büro mit Blick auf den Marienplatz gearbeitet. Das war vor der Scheidung. Vor dem Jobverlust. Vor dem Bankrott. Vor allem, was ihr Leben zu diesem Moment geführt hat. SCHH, mein Kleiner, flüstert sie und drückt das Baby, Jonas, näher an ihre Brust. Ihre Stimme zittert, nicht nur vor Kälte. Mama ist da. Mama lässt dich nicht frieren. Aber Jonas weint trotzdem, ein dünnes, klägliches Geräusch, das in der eisigen Luft verhält. Seine Lippen sind bläulich, seine winzige Faust greift nach nichts. Lena weiß, was das bedeutet. Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit haben. Ihre Augen brennen, aber sie hat keine Tränen mehr. Die sind vor Wochen versiegt. Wenn dir diese Geschichte gefällt, vergiss nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Schreib in die Kommentare, von wo aus du schaust. Ich liebe es, von euch zu hören. Neben ihr, auf dem kalten Beton, liegt ein abgegriffenes Notizbuch. Darin sind Skizzen, Entwürfe für Logos, Illustrationen, Träume aus einem Leben, das sich anfühlt, als hätte es jemand anderem gehört. Auf der letzten Seite steht in zittriger Schrift: Wenn mir etwas passiert, Jonas Hoffmann, geboren 15. September. Bitte kümmert euch um ihn. Sie hat den Zettel geschrieben, als die Verzweiflung am tiefsten war. Jetzt trägt sie ihn wie einen Talisman, eingesteckt in Jonas' Decke, für den Fall, dass... Nein. Sie schüttelt den Kopf. Sie wird nicht aufgeben. Nicht heute. Aber der Wind wird stärker, und Jonas' Weinen wird schwächer. 5 Kilometer entfernt, im Herzen Münchens Nobelviertel Bogenhausen, steht Maximilian Brandt vor dem Spiegel seines Ankleidezimmers. Mit 37 ist er CEO von Brandt Solutions, einem der führenden IT-Unternehmen Europas. Der maßgeschneiderte Anzug sitzt perfekt. Die Uhr an seinem Handgelenk kostet mehr, als manche Menschen im Jahr verdienen. Aber wenn Max in den Spiegel schaut, sieht er nur einen müden Mann. Papa, bist du fertig? Die Stimme seiner 7-jährigen Tochter Emma dringt durch die Tür. Wir verpassen den Weihnachtsmarkt. Max dreht sich um und lächelt das Lächeln, das er gelernt hat, seit seine Frau vor 3 Jahren bei einem Autounfall starb. Es ist ein Lächeln, das Emmas Welt hell hält, auch wenn seine eigene dunkel ist. Komme schon, Prinzessin, ruft er zurück. Im Wohnzimmer wartet Emma in ihrem roten Mantel mit Kunstpelzkragen, eine Wollmütze mit Bommel auf dem Kopf. Ihre braunen Augen, so wie ihre Mutter sie hatte, leuchten vor Aufregung. Papa, denkst du, sie haben die großen Lebkuchenherzen? Fragt sie und hüpft auf und ab. Garantiert, sagt Max und kniet sich hin, um ihren Schal zu richten. Er atmet ein ihr Kindershampoo, der Duft von Unschuld. Es erdet ihn. Aber unter der Oberfläche trägt Max mehr als nur Trauer. Er trägt Einsamkeit. Sein Leben ist perfekt choreografiert. Meetings, Schulabholungen, Abendessen, Gute-Nacht-Geschichten. Aber dazwischen? Nichts. Nur die Leere eines zu großen Hauses und die Erinnerung an eine Stimme, die nie wieder Guten Morgen sagen wird. Emma zieht an seinem Ärmel. Papa, du siehst traurig aus. Ich? Er lacht leise. Unmöglich. Nicht an Weihnachten. Sie nimmt seine Hand, ihre kleinen Finger schlingen sich um seine. Mama würde wollen, dass du glücklich bist. Sein Herz zieht sich zusammen. Ich weiß, Schatz. Sie verlassen das Haus, steigen in den Mercedes SUV. Die Heizung bläst warm, das Radio spielt Weihnachtslieder. Emma singt mit, ihre Stimme hell und rein. Max fährt durch die erleuchteten Straßen,
vorbei an geschmückten Schaufenstern und fröhlichen Menschenmengen. Aber eine Route bringt ihn näher an den Stadtrand, wo die Lichter dünner werden und die Schatten länger. Er bemerkt es nicht. Noch nicht. Der Weihnachtsmarkt am Marienplatz ist überfüllt. Lichterketten funkeln zwischen den Holzbuden, der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft. Emma hüpft von Stand zu Stand, ihre Augen weit vor Staunen. Max folgt ihr, eine Hand in der Tasche, die andere hält eine dampfende Tasse Glühwein. Zum ersten Mal seit Stunden fühlt er sich, nicht glücklich, aber weniger schwer. Papa schau. Emma seit auf einen Stand mit handgeschnitzten Holzfiguren. Die Krippe ist so schön. Max spürt sich hinunter. Sollen wir ein für Oma kaufen? Emma nickt begeistert. Warender besollt, klingelt sein Handy. Ein Geschäftspartner. Max suffst, bedeutet Emma zu worten, die Trippe sieht, das Gespräch zunehmen. Das ist der Moment, in dem Emma wegwandert. Sie ist nicht absichtlich ungehorsam. Sie hat nur einen Hund gesehen. Einen goldenen Retriever mit einem roten Holstach. Ist ihm gefolgt, durch die Mensch, hinaus aus dem Market, die Strasse hinunter. Als Max auflegt sich umdreht, ist Emma verschwunden. Sein Herz stoppt. Emma. Dreht sich sein Augen scannen panisch die Mensch. Emma. Nichts. Rennt, ruft ihren Namen, schiebt Menschen beiseite. Die Weihnachtslieder, die vorher fröhlich klangen, sind jetzt ein erstickender Alarm. Dann, durch ein enge Gas, sieht sie. Emma steht am Rand einer Unterführung, starrt auf etwas hinunter. Max, Beine bewegen sich, wie sein Verstand es kann. Emma. Erregt sie, fällt auf die Knie, umarmt so fest, dass quietscht. Papa, du druckst Michigan. Entschuldigung, Schatz, Entschuldigung. Lehnt sich zurück, holt ihr Schultern. Du darfst nicht weglaufen, niemals. Aber Papa, unterbricht es Zeit. Schau. Baby friert. Max folgt ihrem Blick. Unter der Brücke, im Schatten, sieht sie. Eine Frau, zusammengekauert, schmutzig durchnässt. In ihren Armen ein winziges Bundle. Max steht langsam auf, sein Herz hammert aus einem anderen Grund. Geht nachher. Emma folgt, ihr Hand fest in seiner. Entschuldigung, sagt Max, sein Stimme vorsichtig. Brauchen Sie Hilfe? Die Frau hat den Kopf. Ihr Gesicht ist hohl, die Augen leer. Aber dann bewegt sich das Bundle in ihren Armen gibt ein schwaches Women von sich. Mein Baby, flüstert sie, ihr Stimme gebrochen. Friert. Ich kann ihn nicht warm halten. Emma tritt vor, ihr Augen groß. Papa, wir müssen helfen. Max sagt nicht. Sieht seinen Tourenwohlmantel aus. Mantel, den vor einer Stunde im Spiegel betrachtet hat. Nähert sich neben die Frau. Darf ich? Fragt leise. Sie nickt, so erschöpft, Misstrauen zu sehen. Max wickelt den Mantel das Baby, dann die Frau. Sein Hand zitten, nicht vor kalt, sondern vor der Wacht de Moments. Wie heißen Sie? Fragt Lena, flüstert sie. Das ist Jonas. Ich bin Max das ist Emma. Sieht in die Augen, einst blau klar, jetzt trub vor Verzweiflung. Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen? Lena schaut weg. Ich weiß nicht. Max, Kiefer spannt sich an. Steht auf, sieht sein Handy heraus. Walt. Was machen Sie? Fragt Lena, plötzlich ängstlich. Ich ruf Hilf, sagt Max, Sie Jonas brauchen einen Arzt. Ein warmes Bett. Nein, sie versucht aufzusahen, stolpert. Bitte nicht. Sie nehmen in mir weg. Das Jugendamt. Max nähert sich wieder hin, sanft aber fest. Niemand nimmt ihm innen weg. Das verspreche ich. Tronnen, die ten Seit wochen, laufen über Lenas Gesicht.
Emma, die ganz Zeit still Zujhort hat. Tritt vor nimmt Lenas Hand. Mommy ist im Himmel, sagte sie leise. Aber Papa hilft immer. Ist gut darin. Lena start das klein Mädchen, dan Max in diesem Moment. Kalt, verzweifelt, am Rande Zusammenbruchs. Last sich zum 10-mal fallen. Okay, flüstert sie. Okay. Max tragt Jonas, während Emma Lenas Hand holt. Sie gehen zusammen zur Straße, wo sein SUV wartet, die Heizung bereits warm. Als sie einsteigen, lehnt Lena ihren Kopf gegen das Fenster schließt die Augen. Jonas eingewickelt in den Mantel eines Fremden, hört auf zu weinen. Max, der CEO, dedakt, hat nix mehr zu geben, fühlt zum 10-mal seit 3 Jahren etwas Neues. Hoffnung. Das Krankenhaus riecht noch Desinfektionsmittel stille Verzweiflung. Max sitzt im Wartezimmer der Notaufnahme, Emma schlaft in seiner Schulter. Es ist noch Mitternacht. Ein Tür öffnet sich. Ein Arzt tritt heraus, müde aber freundlich. Herr Brandt. Die Mutter das Baby sind stabil. Unterkühlung 10 Grades, Unterernährung, aber sie werden sich erholen. Sie macht ein Pause. Sie haben Leben gerettet. Noch ein Nacht draußen. Sie bindet den Satz nicht. Sie muss es nicht. Max nickt, sein Keller eng. Kann ich es sehen? Die Ärztin sagt. Nerkurs. Sie braucht Ruhe. Tragt Emma hinein. Lena liegt in einem Krankenhausbett. Blasser als vorher, aber sauber. Ihr Haar ist gewaschen, ihr Kleidung ersetzt durch einen Krankenhausdeckel. Jonas schlaft in einem Warmbettchen neben ihr. Sein winzig Brust het senkt sich gleichmäßig. Lenas Augen öffnen sich, ihn hot. Sie sind gekommen, flüstert sie, überrascht. Natürlich. Max setzt Emma vorsichtig auf einen Stuhl. Dann tritt nachher. Wie fühlen Sie sich? Wie? Ich weiß nicht. Sie lacht heiser. Lebendig. Lächelt. Das ist ein guter Anfang. Still fällt zwischen ihnen. Nicht unbeholfen, sondern schwer mit unausgesprochenen Fragen. Schließlich spricht Lena. Warum haben Sie das getan? Max sieht sehen, dann zu Jonas. Weil niemand so leben sollt. Weil mein Tochter Michigan daran erinnert hat, was wichtigst. Lenas Augen füllen sich mit Tronnen. Ich war nicht immer so. Ich hat einen Job, eine Wohnung. Ich war jemand. Sie sind immer noch jemand, sagt Max leise. Sie schüttelt den Kopf. Ich bin ein obdachlose Mutter, die ihr Baby nicht warm halten kann. Sie sind ein Jubelband, korrigiert ein verdammt stark noch dazu. Lena weint jetzt, still, erstschöpft. Max regt ein Taskentouch aus seiner Tasche. Danke, flüstert sie. In den folgenden Tagen bleibt Max involviert, mehr als sollt, mehr als logisch ist. Besollt die Krankenhausrechnung ohne zu sagen. Als die Sozialarbeiterin ankommt, begleitet Lena zu jedem Gespräch, stellt sicher, dass Jonas bei bleiben kann. Sie brauchen ein stabil Unterkunft, sagt die Sozialarbeiterin. Sonst kann ich nichts versprechen. Max hört zu, sein Verstand arbeitet bereits. Am dritten Tag, als Lena entlassen werden soll, findet Max im Krankenzimmer, während sie Jonas füttert. Sie sieht besser aus. Die Farbe ist in ihr Wangen zurückgekehrt, ihr Augen sind klarer. Wohin werden Sie gehen? Fragt Lena sucht mit den Schultern, ihr Finger zitten leicht. Ein Obdachlosenheim, schätze ich. Bis ich etwas find. Nein, sagt Max. Sie sieht ihnen, überrascht. Sie kommen mit mir, Vater fort. Ich have ein Gasthaus auf meinem Grundstück. Es steht leer. Sie Jonas können dort bleiben, bis sie auf den Beinen sind. Lenas Mund öffnet sich. Ich kann nicht. Das ist zu viel.
Es ist ein leeres Haus, sagt Max. Es zu nutzen ist nicht zu viel. Es leer stehen zu lassen, waren sie und Jonas frieren, das war zu viel. Sie start innen, ungläubig. Warum tun sie das? Max sagt. Konnte sagen, dass es das richtig ist. Konnte sagen, dass helfen will. Aber die Wahrheit ist komplizierter. Weil, sagt Elise, ich seit 3 Jahren durch in leers Hausgehe und so Tuesday, als war ich nicht allein. Vielleicht hilft es uns beiden. Lena sagt nichts. Aber sei nicht. Das Gästehaus ist klein, aber makellos. Helle Wanda, ein Weiche. Es Sofa, ein Wahl ausgestattet Kusch. Lena steht in der Mitte, Jonas in ihren Armen. Und kann nicht sprechen. Ist es in Ordnung? Fragt Max von der US. Es ist perfekt, flüstert sie. Emma, die mitgekommen ist, rennt hierem und untersucht alles. Lena, schau. Es gibt sogar ein Kinderbett. Max hat es vorbereiten lassen. Windeln, Bebinderung, Kleidung. Alles, was sie brauchen konnten. Lena dreht sich zu ihm, tronnen glanzen in ihren Augen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen jemals dan kennen soll. Leben sie, sagt Max einfach. Erhelen sie sich. Das ist genug. Wenn dies Geschichte dein Herz berührt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, kein emotional Geschichte wie dies zu verpassen. Den Unterstützung bedeutet alles. In den folgenden Wochen entsteht ein Routine. Morgens bringt Max Emma zur Schule, dann checkt bei Lena ein. Nicht aufdringlich, na Kurs. Brauchen sie etwas? Manchmal braucht sie Bebinderung. Manchmal nur Gesellschaft. Emma besucht Jonas täglich, spielt mit ihm, singt ihm Lieder vor. Lena beobachtet, Herz schwillt vor Dankbarkeit. Eins nachmittags, als Max vorbekommt, findet Lena am Laptop, einer, den gegeben hat. Was machen Sie? Fragt Jobsuch, sagt sie, unaufzublicken. Ich kann nicht für immer hier bleiben. Max lehnt sich gegen die Theke. Warum nicht? Sie sieht innen. Weil das nicht mein Leben ist. Das ist ihr Freundlichkeit, nicht mein Realität. Was, wenn es beide sein konnte, sagt Elise. Lena holt in, unsicher, was sie sagen soll. Bevor sie antworten kann, weint Jonas. Lena steht auf, aber Max hat die Hand. Darf ich? Fragt Sie nickt, überrascht. Max hat Jonas hoch, holt ihn unbeholfen aber sanft. Das Baby beruhigt sich sofort, blinzelt zu ihm hoch. Hey, kleiner Mann, murmelt Max. Alles gut. Lena beobachtet, Herzing. Sie hat seit Monaten kein Hilf gehabt. Zu sehen, wie jemand sich kümmert, jemand außer bricht etwas in auf. Sie sind gut mit ihm, sagt Elise. Max lächelt. Emma war auch mal so klein. Sie sitzen zusammen in stiller Kameradschaft. Das Baby zwischen ihnen. Und langsam, unmerklich, beginnt sich etwas zu verändern. Es geschieht an einem kalten Januarmorgen. Max kommt ins Gästehaus, noch Lena zu sehen, und findet zusammengebrochen auf dem Boden, Jonas weinend neben Lena. Rennt zu hätte hoch. Sie ist brennend heiß vor Fieber. Jonas, murmelt sie, bewusstlos. Bitte. Jonas. Ich komme Michigan in, sagt Max fest. Ich verspreche es. Tragt sie ins Haupthaus, legt sie in sein eigens Gastezimmer. Der Arzt kommt schnell. Grip, Erschöpfung, Körper gibt noch Monaten de Überlebens. Sie braucht Ruhe, sagt der Arzt. Und jemanden, darauf sie aufpasst. Max nickt. Das habe ich. Die nächsten 3 Tage verlaufen verschwimmen. Max arbeitet von zu Hause, jongliert Meetings und Babypflege. Emma hilft, futtert Jonas Flaschen, singt ihm Lieder. Nachts walkt Max bei Lena,
Wech selt cool kompressen auf eurer Stirn, stelt sicher, dass ihr Wasser trinkt. Am dritten Abend offnet sei schleierslich die Augen. Max, flüstert sie, ihr Stimme heiser. Ich bin hier. Tritt nachher, setzt sich auf den Bettrand. Jonas ist in Ordnung. Schlaft. Emma singt ihm gerade etwas vor. Tronnen fullen Lenas Augen. Ich bin ein schrecklich Mutter. Ich konnte nicht einmal. Stopp, sagt Max, sein Stimme sanft aber fest. Sie sind krank. Das macht sie nicht schrecklich. Das macht sie menschlich. Sie schüttelt den Kopf. Tronnen fließen jetzt. Ich have alles verloren. Meinen Job, mein Wohnung, meinen Stolz. Ich kann Jonas nix geben. Max nimmt ihr Hand, holt fest. Sie geben ihm alles, was sollt. Lieber. Und jetzt haben sie auch uns. Lena starrt innen. Seriöst und heilt gleichzeitig. Warum sind sie so nett zu mir? Flüstert sie. Max sagt. Sein Keller ist eng. Weil, sagt Elise. Als mein Frau starb, dacht ich würde wieder fühlen. Ich dacht, ich wenn ein Vater, ein CEO, ein Roll die ich spiel. Aber dann habe ich sie getroffen. Und sie haben mir gesagt, dass ich mehr bin. Dass ich wieder lebendig sein kann. Lenas Atem stockt. Max lehnt sich nachher, sein Stimme kaum hober. Sie sind nicht mein Last, Lena. Sie sind mein zweite Chance. Die still zwischen innen vibriert. Dann langsam, het Lena ihr Hand und berührt sein Gesicht. Ihr Finger zittern. Max schließt die Augen, lehnt sich in ihr Berührung. Und in diesem Moment, ohne Wort, verstehen sie beide. Die Jeansung ist langsam. Lena wird starker, aber die Erinnerungen bleiben. Eins Abends, nach dem Abendessen, sitzen sie auf der Terrasse. Emma spielt mit Jonas auf einer Deck. Der Himmel ist klar, Stern funkeln. Sollen Sie mir von sagt Lena leise. Eure Frau. Max atmet tief ein. Sie heißt Clara. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Sie war Lehrerin, liebt Kinder. Sie wollte immer ein groß Family. Was ist passiert? Townfall. Ein betrunkener Fahrer. Sein Stimme bricht. Emma war im Auto. Clara hat sie gestützt. Sie starben und still. Lena greift nach seiner Hand. Es tut mir so leid. Ich auch. Sieht es ein. Ich have Emma das Leben gerettet, aber ich konnte Clara nicht retten. Und seitdem fühl ich Michigan schuldig. Es hat ich versagt. Sie haben nicht versagt, sagt Lena fest. Sie haben Emma gerettet. Sie retten Michigan. Sie sind kein Versager, Max. Sie sind ein Held. Lacht bitter. Ich fühl Michigan nicht wie einer. Helden fühlen sich selten so, flüsterte sie. Sie sitzen in still, Hand verschränkt, unter den Stirnen. Und langsam, unmerklich, heilt etwas in beiden. Es geschieht bei einem Geschaffsen. Max lat Lena in zu begleiten. Wohltätigkeitsevent für obdachlose Familien. Denkt, es wär gut für sie, gesehen zu werden, wurzes Chatzen zu sein. Lena sagt, stimmt aber zu. Emma bleibt zu Hause mit der Nanny. Das Event ist elegant. Kristallichter, Abendkleider, Champagner. Lena tragt ein einfaches schwarzes Kleid, das Max gekauft hat. Sie fühlt sich fehl am Platz, aber Max holt ihr Hand fest. Sie gehören heira, flüstert Sie lächelt, unsicher. Dann, mitten im Abendessen, steht jemand auf, zu sprechen. Mein Damen und Herren, sagt der Moderator, heute Abend mochten wir jemanden ehren, der die Bedeutung von Mickfuhl verkörpert. Ein Bildschirm leuchtet auf. Ein Foto erscheint. Max, niend unter der Brücke, seinen Mantel Jonas wickelnd. Lenas Atem stockt. Dieser Mann, fährt der Moderator fort,
Hat nicht nur ein Leben gerettet. Hat eine Mutter Hoffnung gegeben. Bitte begrüßen Sie Maximilian Brandt. Applause holt durch den Raum. Max steht auf. Verlegen. Geht zur Bühne, aber beaver spricht. Dreht sich und streckt seine Hand aus. Lena, sagt laut. Kommen Sie zu mir. Jeder Kopf dreht sich. Lena erstarrt, Gesicht blass. Bitte, sagt Max sanft. Sie steht langsam auf, ihr Beine zittern. Sie geht zur Bühne, ihr Augen auf Max fixiert. Riecht, nimmt ihr Hand. Das, sagt zur Mensch, ist Lena Hoffmann. Sie ist die starkste Person, die ich kenn. Sie hat alles verloren, aber nie aufgegeben. Sie ist der Grund, warum ich heute hier bin. Tränen laufen über Lenas Gesicht. Max dreht sich zu ich bin der Grund, warum Sie hier sind. Retten uns gegenseitig. Der Raum bricht in Applaus aus, aber Lena hört es nicht. Sie sieht nur Max, den Mann, der sie gefunden hat, sichtbar war. In diesem Moment weiß sie liebt ihn. Die Wochen Virgin. Lena findet einen Job. Grafikdesign, freiberuflich, von zu Hause. Sie beginnt wieder zu verdienen, Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Aber sie bleibt im Gasthaus. Nicht weil sie muss, sondern weil sie will. Emma und Jonas sind unzertrennlich geworden. Emma nennt ihn mein kleiner Bruder. Max. Max kann sich ein Leben ohne Lena nicht mehr vorstellen. Aber hat Angst. Angst, dass sie geht. Angst, dass wieder verliert. Es kommt zur Kreis in einem Februarbend. Lenas Ex-Mann taucht auf, betrunken, wütend, vor den Jonas zu sehen. Gehört mir, schreit vor dem Gasthaus. Lena, verangsteit, ruft Max an. Kommt sofort, stellt sich zwischen Lena und den Ex. Gehen Sie, sagt Max ruhig, aber gefährlich. Bist du? Lallt der Ex. Neuer Zuckerdaddy? Max, Kiefer verkrampft sich, aber bleibt ruhig. Ich bin jemand, der sie beschützt. Etwas, das sie getten haben. Der Ex lacht spottisch. Sie war immer ein Versagerin. Konnte keinen Job behalten, kein Geld. Ich bin froh, dass ich weg bin. Beaver Max reagieren kann, tritt Lena vor. Du hast recht, sagte sie, ihr Stimme zittend aber stark. Ich war ein Versagerin. Ich have alles verloren. Aber weißt du was? Ich have auch alles gewonnen. Ich have Jonas. Ich have Freund. Ich have jemanden, der Michigan sieht. Nicht als Projekt, nicht als Last, sondern als Mensch. Das ist mehr, als du mir gegeben hast. Der Ex starrt sehen, fassungslos. Geh, sagt Lena. Kommen wieder. Taumelt davon, besiegt. Max dreht sich zu Lena, sein Augen voller Bewunderung. Das war unglaublich. Sie lacht. Weinend. Ich have gezittert. Tapferkeit heißt nicht, kein Angst zu haben, sagt Max. Es heißt, trotzdem zu handeln. Sieht sie in sein Arm, halte fest. Lena, zum 10-mal in ihrem Leben, fühlt sich sicher. Später in dieser Nacht, nachdem Jonas schlaft, sitzen Max und Lena auf der Couch. Max, sagt Lena leise. Ich muss dir etwas sagen. Dreht sich zu sein Herz hammert. Ich liebe dich, flüstert sie. Max atmet scharf ein. Ich weiß, es ist kompliziert, fahrt sie fort. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber du hast mir das Leben gerettet. Nicht nur körperlich, sondern in jeder Hinsicht. Ich kann nicht mehr so tun, als fühlt ich nichts. Max sagt nichts. Stattdessen büter sich vor küsste sie. Es ist kein leidenschaftlicher Kuss, sondern ein sanfter, voller Versprechen. Sich trennen, lehnt sein Stirn gegen ihr.
Ich liebe dich auch, flüsterte. Seit Wochen. Ich hatte Angst, es zu sagen. Lena lacht unter Tronnen. Was für ein Paar was sind. Das best Paar, korrigierte. Sie kussen sich erniert, lange diesmal. Draußen im Hopfhaus, schlaft Emma mit einem Lächeln, als wusste sie, dass ihr Familiengerät größer geworden ist. Die Integration ist nicht perfekt. Lenas Mutter ruft schockiert. Du lebst mit einem Fremden? Ist kein Fremder, sagt Lena. Ist alles. Max, Geschäftspartner haben Augenbrauen. Der CEO mit der Obdachlosen? Interessant PR. Max Antwort ist einfach. Sie ist kein Obdachlose. Sie ist mein Freundin. Bald mehr. Emma ist begeistert. Word Lena mein neue Mommy? Max lächelt. Mochtest du das? Emma wirft ihr Arm Lena. Ja. Jonas ist mein Bruder. Lena weint, umarmte Zurich. Ich wär Gert. Monat Virghen. Lena sieht ins Hopfhaus. Nicht als Gast, sondern als Family. Sie beginnt kleines Grafikdesignschaft von zu Hause aus. Max investiert. Unterstützt. Jonas watcht. Lernt laufen. Emma lernt sie Schwester zu nennen. Max. Max lacht wieder. Echt. Tief. Das Haus, einst ein Mausoleum der Trauer, ist jetzt voller Leben. An einem Frühlingsmorgen, während sie Frühstück machen, naht Max plötzlich nieder. Lena dreht sich verwirrt. Was? Holt ein Box hoch. Deren ein Feature Ring. Nicht protzig, sondern perfekt. Lena Hoffmann, sagt sein Stimme zittert. Du hast mir das Leben zurückgegeben. Ich will den Rest davon mit dir verbringen. Willst du Michigan erraten? Lenas Hand fliegen zu ihrem Mund. Tronnen strömen. Ja, schluchzte sie. Ja. Rutscht den Ring in ihren Finger, steht auf, küsste sie. Emma Jonas klatschen, locken. Draußen, durch das Fenster, fällt Schnee, sanft, Rain, wie ein Neuanfang. Der Herbst ist in Munich angekommen. Die Blätter golden rot. Das Großhaus in Bogenhausen ist nicht mehr so groß. Es ist gefüllt. Gefüllt mit Locken. Mit Kinderschritten. Mit Liebe. Lena steht in ihrem neuen Studio. Einem hellen Raum mit Fenstern, die den Garten überblicken. Laptop seit ein Website. LH Designs. Grafik mit hers. Aufträge kommen hierin. Langsam, aber stetig. Sie hat wieder einen Namen. Nicht als die obdachlose Frau, die der CEO gerettet hat, sondern als Lena Hoffmann, talentiert Designerin, Mutter, Jubelband. In der Küche bereitet Max Abendessen vor, oder versucht es. Verbrannt die Zwiebeln, flucht leis. Emma gigiert. Papa, du bist schlecht im Kochen. Die Schalb habe ich dich, Michigan zu retten, grinste. Jonas, jetzt fast 2, sitzt im Hockstall hammert mit einem Löffel auf das Tablett. Papa. Max hers schmilzt Jed's Mal, wenn Jonas ihn so nennt. Später, nach dem Abendessen, sitzen sie im Wohnzimmer. Der Kamin nistet. Emma kuschelt sich an Lena, liest ein Buch. Jonas schlaft in Max' Armen. Erinnerst du dich an die Bruch? Fragt Lena leise. Max sieht es ein. Jeden Tag. Manchmal kann ich nicht glauben, dass das ich war, sagte sie. Dies Frau so verzweifelt, so verloren. Sie ist immer noch du, sagt Max. Nur jetzt hast du auch das hier. Dettet auf den Raum. Die Family, die Warm, das Leben. Lena lächelt, Tronnen in den Augen. Ich have alles verloren alles gewonnen. Wir beid, sagt Max. Sie lehnt ihren Kopf an sein Schulter. Emma kuschelt sich nachher. Jonas atmet tief in Max' Armen.
draußen beginnt Schnee zu fallen. Leicht, sanft. Der erste Schnee de Winters. Genowein de Nacht, als alles Begen. Am nächsten Morgen klingelt es an der Tür. Max öffnet findet eine junge Frau mit einem Kleinkind. Nass, zittend, verzweifelt. Bitte, flüsterte sie. Ich have gehört, sie helfen. Ich have nirgendwo sonst zu gehen. Max sieht zu Lena, die in der Tür steht. Sie nickt, ihr Augen voller Würstchen. Kommen Sie hierin, sagt Max. Sie sind sicher. Den Montretungen enden nie. Sie wiederholen sich. Jeds Mal werden mehr Herzen heil. 3 Monate später findet eine Zeremonie statt. Nicht groß. Nur Family Freund. Ein kleiner Saal, mit Blumen geschmückt. Lena tragt ein einfaches weißes Kleid. Ihr Haar ist gelegt, Blumen im Nacken. Sie ist schon, nicht wegen de Kleids, sondern wegen de Licks in ihren Augen. Max steht am Altar in einem dunklen Anzug, Jonas in seinen Armen. Emma steht daneben in einem rosa Kleid, Blumen in der Hand. Als Lena den Gang entlang geht, holte nicht die Hand ihres Vaters. Sie holt Jonas Hand, ein Symbol dafür, wo sie gekommen sind. Max Augen fullen sich mit Tronnen, als sie ihn erregt. Hallo, flüsterte sie. Hallo, flüsterte Zurich. Der Fahrer spricht, aber sie hören kaum zu. Sie sind verloren ineinander. Dann die gelobt. Lena, sagt Max, sein Stimme zittert. Vor einem Jahr warst du ein Fremd. Hut bist du mein Welt. Du hast mir gesiegt, was Liebe noch Verlust bedeutet. Du hast mir gesiegt, das Leben noch tot möglich ist. Ich versprech, dich jeden Tag so zu lieben, wie du es verdienst. Mit allem, was ich have. Lenas Tronnen fließen frei. Max, du hast Michigan gerettet, als ich unsichtbar war. Du hast mir gesiegt, dass ich mehr bin als mein Fehler. Du hast mir ein Family gegeben, ein Zuhause, ein Leben. Ich versprech, dich zu lieben, den Kinder zu lieben, uns zu lieben, für immer. Ich erklär euch zu man die Frau, sagt der Fahrer. Max küsst sie, lang tief. Die Mensch applaudiert. Emma Jonas klatschen, locken. Sich zurückziehen, flüstert Max. Willkommen zu Hause. Lena lächelt durch Tronnen. Ich bin schon zu Hause. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, schau dir die anderen Videos auf deinem Bildschirm. Wenn du noch nicht abonniert hast, tu es jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.